In the next couple of days, I promise you, you will get a lot of value if katika siku zijazo mtapata mambo ya umuhimu sana na mazuri ikiwa if you take it seriously, kama utachukua kwa kumaanisha, and if we stay in a place of faith and expectancy with God. Na ukikaa katika hali ya imani na kutarajia kutoka kwa Mungu. And I've kept telling John this. Amekuwa akiambia mchungaji John hivi. I know there are very real cultural differences between the US, say, najua mambo ya mila na itikadi zinaweza kuwa zinatofautiana kutoka Marekani na hapa Afrika. But for these couple of days, lakini kwa hizi siku chache, I'm going to ask you to do everything you can to be on time. Ningependa ukafanye kila jambo wezavyo ukapate kuwa katika nyakati. And I only say that because I'm an old guy now. Nasema hivyo kwa sababu mimi sasa ni mzee. And I don't have much time left to waste. Sina muda mwingi wa kuharibu ama kupoteza. And so if we are men and women of God, kwa hivyo kama sisi ni watu watumishi wa Mungu, we don't want to come under our culture. Hatufai kukua chini ya mila na desturi fulani. We want to affect our culture. Lazima tuadhiri mila na desturi zetu. Because we are people of God. Maana sisi ni watu wa Mungu. In America, we have huge cultural problems. Kule Marekani tuko na shida za mila na desturi. And sadly, na cha kuhuzunisha, many of the churches, makanisa nyingi, have been dramatically affected by wrong things in our culture in America. Na simepata kuadhirika kwa mambo ambayo ni ya kinyume kule Marekani. There's been a huge amount of compromise. Kumekuwa katika hali ya kupatanisha. A great deal of pursuing money instead of God. Ama wengi wanatafuta na kufuata sana pesa kuliko kumtafuta Mungu. And many other things that I won't waste your time talking about. Na mambo mengine mengi na vitu vingi ambao singependa kuharibu muda nikizungumzia. I want to say that up front about America. Ningependa kusema kwa utangulizi ya kwamba kule Marekani, because during this time, katika majira kama haya, we probably will challenge some cultural things here in Africa. Sasa zingine tunaweza kutia changamoto katika desturi na mila huko Afrika. Not because I'm coming from America with all the answers. Sietu kwa sababu natoka Marekani niko na majawabu yote. I only have one motive. Niko na nia moja kuwa hapa. I want, with everything in me, ningependa kwa kila kitu kilicho ndani yangu, that when you leave and go back to your churches, utakapotoka na kurudi makanisani mwenu, you will have new armor, weapons, faith. Utakuwa na silaha mpya ambayo umejawa na imani na unaweza kupigana vita vizuri. And I'm just saying this up front. Na nasema hii kwa mbele. When I preach in our church, napohubiri kanisani mwetu, I preach and teach much differently than many churches in the United States. Huwa nafundisha na kuhubiri vitofauti kutokana ama ukilinganisha na makanisa mengine kule kwetu. A vast majority of churches in America, makanisa nyingi kule Marekani, have church services that last an hour and 15 minutes. Ibada zao chukua risali moja, ikienda sana risali moja na robo. Everything is performance driven. Kila kitu kimeweka katika hali ya kuratiliwa, yani kimewekwa kimpangilio. And most of the sermons preached na mahubiri mengi yanayohubiriwa might have
1, 2, or 3 Bible verses, yanaweza kuwa na vifungu viwili ama vitatu kutoka kwa Biblia, which is creating an ignorant church. ambayo mtu anakuza kanisa ambalo alijui ama halina kuelewa na ufahamu. Many conferences, Nimeenda kongamano nyingi, and many of them waste a lot of time on all kinds of stuff. na nyingi waharibu muda mwingi kwa vitu ambavyo havina umuhimu. And that's not what we're going to do. Hiyo sio yenye tumekuja kufanya hapa. And I would ask you a favor. Ningependa kuomba kibali kutoka kwenu. I want all of us to relax Ningependa sisi zote tuwe na kutulia and realize we are all brothers and sisters. na tuelewe sisi ni mandugu na madada katika Kristo. We all have challenges in every Wote tuko na changamoto vile tulivyo hapa, iwe nyinyi ama mimi. My challenges might be different than yours. Changamoto zangu zaweza zikatofautiana kidogo na zako, lakini ukweli ni kuwa ni changamoto. But I promise you, Lakini nakuahidia all of us have sisi wote at times loneliness. saa zingine tunahisi kuwa na upweke. Being a pastor sometimes is lonely. Saa zingine kuwa mchungaji inasababisha kuwa na upweke ndani yako. We all have families. Wote tuko na jamii. We all have people in our church that need us. Kuna watu kanisani mwetu wanatuhitaji na kututegemea. And many times pastors make their ministry, Na saa zingine wachungaji hufanya huduma zao, they make it an idol. wanaifanya kuwa kama kinyago cha kuabudiwa. And so their wives and children suffer. Kwa hivyo watoto na bibi wanateseka, maana hawana muda na wao. And I know this is blunt. Na najua hakika hii ni kali. Many pastors are workaholics. Wachungaji wengi wamekamatika na kufanya kazi na hawana muda na jamii zao. And forgive me, Na unisamee, but many other pastors lakini wachungaji wengi wengine, labda sio nyinyi, are lazy. ni wavivu. They are. Wako They want the people to serve them. wanataka watu wawatumikie wao. And I know I'm talking bluntly, Najua naongea na ukali, but I want you to understand lakini ningependa uelewe right from the beginning, kutoka mwanzo, I didn't come here to play games sijakuja kufanya mzaha or to simply tell you the same things you already know. ama kukuambia yale mambo ambayo tayari unayajua. I feel like I owe you something. Nahisi ya kwamba niko na deni nawe. If you changed your schedules, Ikiwa ungependa kubadilisha ratiba yako ama mipangilio yako, and I hope you'll understand this, na natumai utaelewa haya, because I know how this could sound, kwa sababu najua hivi vile naweza katokea. but our church Kanisa letu spent thousands of dollars, inatumia maelfu ya pesa, and I've gone through some real challenges just to get here. nimepitia changamoto nyingi ndio nifike hapa leo. I'm a pretty tall guy, Mimi ni jamaa mrefu vile mnaona. and for about 20 hours, Kwa masaa 20 I was chewing on my knees nilikuwa nakaa kwa ndege nimejikunja, hata hakuna kujinyorosha. in one of those airplane seats Kwa ndege ile ambao nilitoka nayo Marekani. that were made for a 3-year-old, not a Hiyo viti ni kama walitengenezea watoto wa miaka 3. So I don't want to go through that Singependa kupitia hayo tena. and just have us kind of have a fun time. Ama nipate kujienjoy tu. But my heart, Lakini roho yangu swear. in my heart, I have a fire Ndani ya roho mwangu niko na moto for you, kwa ajili yenu, because I feel the love of God. kwa sababu nahisi upendo wa Mungu kwenu.
Because I know what you go through. Kwa sababu najua na naelewa kile mnapitia kama wachungaji Afrika. And it's not easy. Sio rahisi. Kenya or aswa Kenya sio rahisi. I've been to India. Nimekuwa India. They go through terrible trials. Wanapitia majaribu mengi. Several of them are being killed, beaten. Wengine wanawawa, wengine wanachapwa. And so anything I say, chochote kile nasema, please don't be offended. Musikasirike na mimi. But I want you to get everything I can. Ningependa mupokee vile mtakapoweza chochote kile kiko ndani yangu. And so let's just decide to take a place of humility. Kwa hivyo tuchague kuchukua nafasi ya kunyenyekea. Openness. Wazi. There's a huge problem in the church. Kuna shida kubwa kanisani. Because most pastors don't trust each other. Wachungaji wengi hawaaminiani. Because maybe you're going to steal some of my sheep. Nikikuona na kuona kama unaninyang'anya biashara, maana unachukua kondoo yangu na mimi nachukua kondoo yako. Or maybe your giftings are greater than mine. Ama unaona kipawa ulio nayo ama mwingine ako nayo ni kubwa kuliko mwingine. But God is determined. Lakini Mungu amekusudia to break down walls. Akapate kuondoa ratiba zote na mipangilio yote. Between ministries and churches. Kati ya huduma na makanisa. It is too late. Ni hali ya kuchelewa. Because we are approaching the end of the age. Kwa sababu tunafika mwisho wa nyakati. And we are going to face things that no other generations have faced. Na tutaenda kukumbana na mambo ambayo hakuna kizazi kishawahi pitia. And I could come here and just say nice things. Na nitakuja hapa niwaambie mambo mazuri. But the COVID pandemic, lakini ukweli ni kwamba janga litakalotokea, that was a small warm up. Ila ambao tulipita katika hali ya corona ilikuwa tu ni mazoezi kidogo. That was just an exercise. Hiyo ilikuwa ni mazoezi tu. But there are very dark forces. Lakini kuna nguvu za giza. The globalist, watu ambao wa jumuiya ya dunia, the power brokers in this world, watu ambao wanaotajika katika ulimwengu huu, who are very much in touch, ambao ni watu ambao wameelewa mambo, with the principalities and powers, na ngome na nguvu. Because we're not wrestling against humans. Kwa sababu hatupigani vita vyetu sio katika damu na nyama. It's not Pastor Jamie competing with Pastor John. Vita sio mimi Jimmy ama John nang'ang'ana na Jimmy. But we are joined in warfare. Lakini tumeunganishwa katika vita moja. With powerful spirits. Na tunapigana na nguvu za roho. But we, lakini sisi, are joined with tumeunganishwa na the all-powerful Spirit of God. Na roho aliye na nguvu ambayo ni roho wa Mungu. And what God is wanting to do, na kile Mungu anataka kufanya, whether you're a prison chaplain, iwe wewe ni mhubiri katika magereza, or a youth pastor, ama wewe ni mchungaji wa vijana, pastor of a huge church, ama mchungaji wa kanisa kubwa, or 30 people, ama wewe unaongoza washirika 30, He's wanting to awaken our spirits. Anataka kuamsha roho yetu to the power of His love. Kwa nguvu za upendo wake. To the power of His love. Kwa nguvu ya upendo wake. And He wants to remove the shame. Anataka kuondoa aibu that many have had attached to their life, ambao wengi wamehusiana nayo katika maisha yao. John looks very powerful. Naonekana niko na nguvu. Very together. Amejikusanya. But John grew up in a house. Lakini nililelewa katika nyumba. With an alcoholic father. Ambaye baba alikuwa ni mlevi. Very abusive. Ambaye alikuwa ni mtu wa vita kila wakati. Even
holding his wife down and beating on her with his fist. Hata alikuwa anashika mama anampiga, hata anakumbuka akiwa mjamzito na mimba wa miezi 7. Anamkalia kwa tumbo. And John lived with fear and being tormented by his father. Kwa sababu ya hiyo nikakaa na uoga kwa sababu ya vile baba alikuwa anajihusisha. But many of us as pastors, lakini wengi wetu kama wachungaji, we feel we have to be the man. Tunahisi ya kwamba lazima tujionyeshe sisi ndio tunaweza. Many are even taught. Many pastors are even taught in seminaries. Wachungaji wengine pia wanafundishwa katika chuo cha Biblia. Never open up with your people. Usifungue roho yako kwa mtu yeyote. Pambana na hali yako. Don't show them any of your challenges. Usiwaonyeshe changamoto zako. And John, you're going to forgive me. I forgive you. Thank you. But in other words, kwa njia nyingine, you'll forgive me later. Yeah, no problem. Yeah, I'm the pastor. Ni kukaa na kusema mimi ndio kabisa. I sit in the throne here. Nakalia kiti cha utawala. I'm not like you. Mimi sio kama nyinyi. I'm the pastor. Mimi ni mchungaji. But really in my heart, lakini ndani ya roho yangu, I want to be the bishop. Nataka kuwa askofu hata kama naitwa mchungaji. I want a better title. Nataka cheo ambacho ni bora kuliko mchungaji. Apostle. Mtu naokoka leo, kesho wewe ni apostle, kesho kutwa ni archbishop. I just wanted to get your attention. I just wanted to get your attention at the start. It's okay. This is what's almost funny to me, and I've talked with John about this. Hii ndio jambo ambalo inakaa ni kama inashangaza, inachekesha na amekuwa akiongea nami sana. What is a bishop in the Bible? Je, jina askofu lina maana gani katika Biblia yenye watu wanang'ang'ania kuwa maaskofu? A bishop is exactly the same. Askofu ni sawa na as an elder. Kiongozi. Not even the lead pastor. Ama mzee wa kanisa, si eti hata mchungaji, mzee wa kanisa. Kiwango ni moja. But many, lakini wengi, long to be the bishop. Nasema nataka niitwe askofu. And then I can have other churches under me. Makanisa yote sasa itakuwa chini yangu, yanaleta fungu. And you know this is true. Na unajua ni kweli. Many times the bishop provides nothing for the pastors under him. Mara nyingi askofu hawa wanaweza kufungulia kanisa, lakini hakusaidia hata, lakini anataka akunyonye kila wakati, lete, tuma. Other than a place to deposit money. Yaani ni kama mahali pa kuwekeza pesa. I know I'm being blunt. Najua hii inaweza kuwa ni kali ama inaweza kuwa inauma, na kama wewe ni askofu hapa ndani unisamehe. But the times are too late. Lakini tumechelewa to mess around. Kufanya mambo na mzaa kama huo. And chase mere money. Na tuanze kukimbishana na pesa. Or a position. Ama cheo. Watu wanauana kwa sababu ya cheo kanisani. I want you to hear this like you never have heard it before. Nataka usikie kana kwamba hujawahi sikia tena. The disciples were so determined to have a position on Jesus' right hand. Wanafunzi walitamani wawe na nafasi kwenye mkono wa kulia wa Yesu. They even went and got their mama. Wakaenda hata wakaambia mama yao to go to Jesus. Waende aongee kwa niaba yao kwa Yesu. And say, now Jesus, mwambie Yesu, you make sure my son gets to sit on your right. Mwanangu ndiye anakaa mkono wako wa kulia. That's almost embarrassing. Hakika inakaa ni kama inaibisha, ama inashangaza. What did Jesus say? Yesu alisemaje? In the world, katika dunia, in this culture, katika mila na desturi za dunia, the great men
Mtu ambaye ni mkuu have one goal. ako na lengo moja. You serve me. Wewe unitumikie. Why do people want to be a governor? Kwa nini watu wanataka kuwa magavana Or the president? ama rais? Because they now have access and power. Kwa sababu wako na wanaweza fikia mambo fulani na wako na nguvu. Now we're used to the Bible stories now. Na sasa tunapoenda katika historia za Biblia, But think about this. fikiria kuhusu hii. No, you stand up. Okay. This is just the disciple. Mimi tu ni mwanafunzi. I'm Jesus. Huyu ni Yesu. I'm going to wash your feet. Naanza kuosha miguu ya mwanafunzi. Do you have any idea Je, uko na wazo la aina hiyo? the shock and awe? Ama namna ambavyo inavyoshangaza na kushtua. Peter said, you will never wash my feet. Petero akakataa, akamwambia, Bwana, huwezi ukaniosha miguu yangu. You're the Messiah. Wewe ndio Mesiya. You're the Son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Why would you ever wash my feet? Kwa nini uoshe miguu yangu? And Jesus said, I'm giving you Na Yesu akasema, an example. nawapa mfano, nawaonyesha mfano. And he said, if you want to be great in the kingdom of Akasema, God, ikiwa unataka kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu, and I want your mind to grab onto na this. ningependa mawazo yako yakashike hii. No matter what you attain on this earth, Haijalishi kile unaweza kuwa nacho katika dunia hii, it's like a vapor. ni kama moshi, mvuke. You know, when you're making tea Naona vile unavyotayarisha chai, and a little steam starts to, alafu mvuke naanza kupanda. that's how long Hivyo ndivyo the glory, utukufu, sifa the access that money gives na us. pesa na kile pesa inaweza kufanyia katika maisha haya. But Jesus said, if you want to be great Yesu akasema, kama ungependa kuwa mkubwa in a kingdom that has no end, katika ufalme usio na mwisho, then you and I basi mimi na wewe have to humble ourselves. lazima tunyenyekee. Most pastors do not want to hear this. Wachungaji wengi hawangependa kusikia hii. You and I'm a pastor. Mimi na wewe, hata nami ni mchungaji. You and I Nyinyi na mimi are servants sisi ni watumwa to our churches. kwa makanisa zetu. How many pastors really think that way? Wachungaji wangapi wanawaza kuhusu hivyo? I know pastors in the United States, Najua wachungaji kule Marekani they look at their church people as their slaves. wanaangalia washirika ni kama watumwa. They have them wash their car. Ndio wanamwoshea gari, They take their clothes and iron them for them. ndio wanachukua nguo wanamwoshea, wanampigia pasi, They come and pick them up. wanakuja wanawabeba. They have men walk in front of them when they come into church. Wako na mabao zao, wengine wako mbele, wengine wako nyuma, ni kama wanachunga nini. They're not a servant. Wewe sio mtumwa sasa, umefanyika kuwa bwana. They're rock stars. Au ni rock star ndio wanabievu namna hiyo. They're rock stars. On the internet, Nikawa naangalia katika mtandao the 10 wealthiest pastors in the world. wachungaji matajiri zaidi 10 katika dunia. 3 of them are from Nigeria. 3 wanatoka Nigeria. Their net worth Utajiri wao is greater than ni zaidi ya $700 million. zaidi ya dola milioni 700. God's not against money, Mungu hajapinga kuwa na pesa, but a pastor's lifestyle lakini aina ya maisha mchungaji anayoyaishi should mirror that of the people he serves. lazima ingiane na wale watu ambao anawaongoza. I don't mean that a pastor can't have
more financial blessings. Sisemi ya kwamba mchungaji asiwe na mafanikio ya kifedha. I'm talking about priorities. Naongea kuhusu mambo yale yanafaa kuwa ya umuhimu. Priorities. Mambo yaliyo na umuhimu. Many pastors in America, wachungaji wengi kule Marekani, have fallen into sexual sin. Wameanguka katika dhambi ya ngono. Many pastors in Africa, wachungaji wengi Afrika, have fallen into sexual sin. Nao pia wameanguka kwenye dhambi la usinzi. I use the term, natumia tamko, the little saying, that pastors often, natumia msemo mara nyingi ya kwamba wachungaji mara nyingi get trapped by, wanakamatika na, the girls, kina dada, the gold, dhahabu, and the glory. na utukufu. Now in English those all start with G. Na katika Kiingereza yote inaanza na herufi G. So it's maybe easier to remember, but utaweza kumbuka gold, girl and the glory. I hope you'll never forget the next thing I'm going to say. Naamini utasahau kile naenda kusema sasa. I pray to God. Naomba kwa Mungu. I pray to God. Namuomba Mungu that your giftings, ya kwamba vipawa vilivyo ndani mwenu, will never be sabotaged, hazitazimwa ama kufinyiliwa, by your character, na tabia yako. Many talented pastors with gifts, wachungaji walio na vipawa katika maisha mwao, literally lose their destiny in God. Mara nyingi wanapoteza hatima yao kwa Mungu, because they allow, kwa sababu waliruhusu, a very dangerous thought into their minds. Wazo ambalo ni hatari katika akili zao. I committed adultery, nilifanya usinzi, but I can still preach. Lakini bado nahubiri. I feel like I can still pray for people. Nahisi kuna kaupako ndani yangu, naweza angusha hata mapepo kidogo. I'm having an affair, niko na uhusiano, and I'm even embezzling money from the church, na labda napora pesa kutoka kwa kanisa, but I can still speak in tongues. Lakini bado naweza ongea katika ndimi. Must not be that big a deal to God. Hiyo sio jambo la muhimu sana kwa Mungu. And so they begin to lie to themselves. Kwa hivyo wanaanza kujidanganya wao wenyewe. But the voice of God still speaks. Lakini sauti ya Mungu bado inanena. Whatever a man plants, chochote kile mwanadamu anapanda ama mtu anapanda, that's what we will reap. Hiyo ndiyo atakayofuna. And God cannot be mocked. Na Mungu hawezi akadhihakiwa. Now, sasa most of this whole conference, katika kongamano yote, is going to be very positive. Itakuwa katika hali ya positive. Positive kwa Kiswahili. Filled with faith. Itakuwa imejawa na imani. But I feel like it's so vital, lakini nahisi ya kwamba ina umuhimu wake, that we can talk to each other, ya kwamba tunaweza tukazungumziana, tukaongeleshana, without hiding, pasipo na kuficha, and that we all wear the mask. Na sisi wote unakuta tumevaa kifuniko kwenye uso wetu. Sometimes I feel like when I'm around pastors, saa zingine ninapokuwa karibu na wachungaji wanaishi ndani yangu, I'm actually around ranchers that raise cattle. Ninahisi kana kwamba niko karibu na wachunga kondoo ama wachunga ng'ombe. It's kind of like, ni kama, so John, Yohana, how many head you running? How many head of cattle you got? Uko na ng'ombe ngapi? Na kondoo ni ngapi? How many people are in your church? Uko na watu wangapi kanisani mwako? But that's the wrong question. Hiyo ni swali ambalo alipaswi kuulizwa mtu. Here's a better question. Hii ndio swali mzuri. Do you have confidence before God? Je, uko na ujasiri mbele za Mungu? Are you experiencing the love and the joy? Unahisi upendo na furaha ya Mungu? Are you walking in faith? Je, unatembea katika imani?
Do you know that he loves you? Je, wajua anakupenda? Do you care about your people? Je, unajali watu wako? See, it's not how many people you got. Swali la kwanza, umefikisha washirika wangapi? It's the heart. Hiyo ni kuhusu roho yako. It's always the heart. Ni kuhusu roho yako. So, in the next couple of days, kwa hivyo kwa siku chache zilizo mbele, again, tena I feel a little sad, nahisi kuhuzunika, but I understand. Lakini naelewa. I wish everyone was already here. Natamani kila mmoja angekuwa ameketi kufikia sasa. Because I wanted all of us to hear this. Kwa sababu ningependa watu wote tusikie haya. Just so we can all relax and say, ili sisi wote tukapate kuwa na utulivu na kusema, I'm just here. I'm here. Niko hapa sasa. For this time. Kwa muda huu. For God to supply me with. Mungu aweze kunipea ama kuweka kitu ndani yangu. Whatever he has for you. Chochote kile alicho nacho kwa ajili yako. Because each of you have different needs. Maana kila mmoja wenu ako na mahitaji mbalimbali. And John has needs. Niko na mahitaji. But I don't know what they are. Lakini sijui ni gani. I can't sit down with each of you for 5 hours. Siwezi keti chini zaidi ya masaa 5 nikiuliza kila mmoja hitaji lako ni gani? Hitaji lako ni gani? And really get to know all of you. I can't do that. Na nikapata kuwajua nyote, hiyo inaweza kuwa ni vigumu. So I'm trusting God. Kwa hivyo namtumainia Mungu that he knows your needs. Ya kwamba anajua mahitaji yenu. And that somehow. Na kwa njia nyingine. In whatever we do. Kwa chochote kile tunaenda kufanya hapa. He'll be meeting many needs. Atakuwa nakutana na mahitaji kwa njia ya kipekee ya kila mmoja. All at the same time. Wote kwa wakati mmoja. So, once more. Moja nyingine. Forgive me up front right now. Nisamee, naomba msamaha mapema. At the beginning. Hapa mwanzo. If I say anything that. Ikiwa nitasema kitu ambacho. That I'm not careful. Ambayo ni kama sijakuwa mwangalifu kwako. And that I offend you. Na ionekane kana kwamba inakukasirisha ama inakuhuzunisha. I just want you to know that's not in my heart. Ningependa ujue hiyo sio lengo langu. So just give me like $1,000 of grace. Kwa hivyo nipe neema kama neema inayotoshana kadiri $1,000.